हाँ भाई, गुरु अमरदेव जी महाराज का थोड़े अगे शब्द रखा जाता है, बड़ा गौर नाल सुनने वाला है। आपने गुरु नूं प्राप्त करने विच बड़ी तलाश की। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी, जिथे चाह उत्थे राह निकली आउंदा है। वो ये भी कहंदे हुंदे सी, भुखे नूं प्यासी, भुखे नूं रोटी, प्यासे नूं पानी कुदरत जरूर दिंदी है। आखिर आप नूं गुरु अंगद देव जी मिल गए, नामदान प्राप्त किया। आप दे जो सही तजर्बे विच आए, सचखंड पहुँच के उन्होंने आप अपनी लेखनी अंदर गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज किया है। संतां महात्मा दी बाणियां बड़ियां कदर वालियां हुंदियां हन। पता नहीं किहड़े लफ्ज़ ने महात्मा दे ने साडी जिंदगी नूं पलट के रख देना हुंदा है, गौर नाल समझण वाली है। A hymn of Guru Amardev Ji Maharaj is presented to you. Vi viene presentato un inno di Guru Amardev Ji Maharaj. You should listen to it with all your attention. Dovreste ascoltarlo con tutta la vostra attenzione. Because he worked very hard searching for God Almighty. Poiché egli lavorò molto duro cercando il Dio Onnipotente. Master Kripal used to say that where there is a will, there is a way. Il maestro Kirpal soleva dire dove c'è la volontà, lì si crea una via. He also used to say that it is the law of the nature that there is food for hungry and water for thirsty. Egli diceva pure che c'è cibo per l'affamato e acqua per l'assetato. So according to that law of nature, when Guru Amardev Ji Maharaj searched for Almighty Lord, his prayers were answered and finally he met with Guru Angad Dev Ji. Quindi, secondo questa legge di natura, quando Guru Amardev Ji Maharaj cercò, infine egli trovò Guru Angad Dev Ji Maharaj. Whatever came in his experiences on his way to Sachkhand, and after reaching the Sachkhand, whatever he saw, whatever he experienced, he has put down all his experiences in his writings in Guru Granth Sahib. Qualsiasi esperienza egli ebbe nella sua via interiore e per raggiungere Sachkhand, egli mise per iscritto tutto questo nei suoi inni inclusi nel Guru Granth Sahib. The words of the perfect masters are worth appreciating because we do not know that which word from the writings of the master is going to change our life. Le parole degli scritti dei maestri sono tutte degne di essere apprezzate poiché non sappiamo quale parola dei loro scritti trasformerà la nostra vita. So listen to this hymn with all your attention. Quindi ascoltate quest'inno con tutta la vostra attenzione. जिसने मिश्री खाधी हुंदी है ਉਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Only he who has ate the rock candy can tell us about its taste. Soltanto colui che ha mangiato lo zucchero candito può dire del suo gusto. He who has not ate the rock candy, how can he tell us that what it tastes like? Colui che non ha mai mangiato lo zucchero candito, come può dirci che gusto ha? If he tells us from the hearsay or from other people, from hearing it from the other people, he himself is in the illusion and he is deluding us also. Se parla soltanto per sentito dire o per come la gente gliel'ha descritto, egli è nell'illusione e inoltre illude anche gli altri. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। All of us, those who are religious people or those who are following any religion, we claim to be the lovers of God, we claim to be the followers of the path of the Naam. Tutti noi che pensiamo di seguire una certa religione, pensiamo di essere gli amanti di Dio, pensiamo di seguire il sentiero del Naam. We say that we practice the path of the masters, but we come to realize whether we are following the path of the masters or not only after we have met some perfect master. Noi diciamo di seguire il sentiero del Naam, ma ci renderemo conto soltanto se stiamo seguendo noi il sentiero del Naam dopo aver incontrato un maestro perfetto. ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅਜਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਉਤਰੀਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। Our soul is the drop of that undestructible, immortal ocean of peace. La nostra anima è una goccia di quell'oceano indistruggibile e immortale. Our mind and intellect cannot comprehend that ocean of peace. La nostra mente e l'intelletto non possono comprendere quell'oceano di pace. After getting separated from that ocean, our soul came down on the level of the mind. Dopo essersi separata da quell'oceano di pace, la nostra anima è scesa a livello della mente. And our soul forgot her home. E la nostra anima ha dimenticato la sua casa. ਮਨ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰਿਆਂ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੋ ਬੈਠੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਰ ਹਾਂ, ਅਮਰ ਹਾਂ। The pleasures of the mind are like the chains in which the soul is caught. I piaceri della mente sono come le catene in cui l'anima è imprigionata. The mind involved the soul in the pleasures of the organs of senses. La mente coinvolge l'anima nei piaceri degli organi sensoriali. She got so much involved in the pleasures of the organs of senses that she went further away from the light. È diventata così coinvolta nei piaceri degli organi sensoriali che si è allontanata ulteriormente dalla luce. She forgot her reality, she even forgot her real home. Ha dimenticato la sua realtà, perfino la sua vera casa. She forgot that she is the drop of that vast ocean. Ha dimenticato di essere una goccia di quell'oceano vasto. And also she forgot that she is also undestructible and immortal. E ha dimenticato di essere a sua volta indistruggibile e immortale. ਆਤਮਾ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। Further, when the soul came down even lower than that in the causal plane and she came in the causal body, Quando l'anima scese ulteriormente nel piano causale e nel corpo causale, her light diminished and she went further away from her origin. la sua luce diminuì e si allontanò ulteriormente dalla sua origine. Later, when the soul came down in the astral plane and came in the astral body, her light diminished further. Quando poi scese nel piano astrale e quindi prese il corpo causale, la sua luce diminuì ulteriormente. After taking the company of the great Maya, the great illusion, when the soul came down into the physical body, Quando si unì poi alla grande illusione, diventò vittima di essa ed entrò nel corpo fisico, she got involved in the pleasures, the passions created by the mind and the organs of senses, fu coinvolta nei piaceri creati dalla mente e dagli organi sensoriali. and her light went off completely. Quindi la sua luce si spense definitivamente. ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਵਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Over here, we do everything out of our ignorance. Qui noi facciamo tutto per ignoranza. It is like the blind person cannot see anything, and he walks just trying to figure out where he's going. In the same way, whatever we do here is out of the ignorance. È come il cieco che non vede nulla e vaga senza sapere che fa. Noi pure non sappiamo nulla e compiamo le azioni nell'ignoranza. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਭੰਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਇਸ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹੋਰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Master Sant Singh Ji used to say that the condition of the soul has deteriorated so much so that she has taken in the company of the mind. She belonged to the royal family. She was a daughter of a royal family. Instead of getting married to a prince, she has become the companion of the sweeper. Il maestro Sant Singh soleva dire che l'anima è deteriorata così tanto che, pur essendo di famiglia reale e quindi destinata a sposarsi con un principe, si è sposata con uno spazzino. Our mind is that sweeper, and he is also not satisfied with the soul. He has involved our soul further into the pleasures, the passions of the organs of senses. La nostra mente è lo spazzino e non è contenta soltanto di aver soggiogato l'anima, l'ha anche coinvolta nel piacere degli organi sensoriali. He is making her carry the burden of the pleasures of the organs of senses, and in that way he is making the soul dirty. La coinvolge nel piacere degli organi sensoriali e in questo modo la insudicia. ਆਤਮਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਪੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। Our soul belonged to the royal family. She was a princess of the royal family and she was supposed to get married to some prince. La nostra anima appartiene alla famiglia reale e quindi era destinata a sposarsi un principe. But instead, in the company of this sweeper, this mind, she is suffering what the mind is making her do. He is making her carry the garbage of the pleasures of the organs of senses. Ma invece nella compagnia di questo spazzino la mente la sta facendo soffrire così tanto. Che cosa le fa fare? Le fa portare il sudiciume dei piaceri degli organi sensoriali. ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਆਦਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਫੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। In order to pay off the consequences of the karmas which we do following our mind and organs of senses, we have to come back into this world. Per pagare le conseguenze dei karma che noi facciamo seguendo la nostra mente e gli organi sensoriali dobbiamo ritornare in questo mondo. Ask anybody and they will tell you that how much sufferings they have, and just like a sore which does not look so serious from outside but from the within it is full of the pus. In the same way, from outside people may look like they are content, they are happy, but if you ask them they will tell you about their sufferings. Chiedete alla gente ed essi vi diranno quanto soffrono, ed è come una ferita che all'esterno può sembrare ancora buona ma all'interno invece sta marcendo. Così la gente esteriormente sembra felice ma interiormente soffre tantissimo. ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਭ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਚਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। When the human body, who has been called as the top of the creation, highest rung in the creation by the Mahatmas, is not happy. Quando il corpo umano, che è stato considerato dai Mahatma il rango più alto della creazione, non è felice, how can the soul become happy when she has to go in the lower bodies? come può l'anima diventare felice allorché deve entrare nei corpi inferiori? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਲਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਛੇੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। How millions of animals are slaughtered every day just to make them the food for the human beings. In che modo gli animali vengono macellati ogni giorno solo per renderli cibo per gli esseri umani. And how they are killed mercilessly even when they are crying in pain, but still nobody listens to them, and how mercilessly they are
being killed. E come vengono uccisi senza misericordia, anche se gridano nel dolore, tuttavia l'uomo li uccide senza pietà. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. It is possible that before now they would have been much better than what we are now. They would have been great wealthy people, but because they did not take advantage of the human body, that is why they came in those lower bodies. È possibile che essi, prima di noi, siano state persone anche migliori di noi, ma poiché non si avvantaggiarono del corpo umano e non praticarono la devozione, sono dovuti ritornare in questi corpi inferiori. You know that how the hunters hunt the animals, and how when we take out the fish from the water, she writhes in the pain, and how she leaves the body because she is caught by the fishermen, and how she leaves the body in the pain. Voi sapete di come i cacciatori cacciano gli animali e li uccidono, e in che modo il pesce, allorché è tratto dall'acqua dal pescatore, soffre e si contorce. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਝਾ ਲਾਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਢਲਵਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਝਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਦਾੜ ਚਾਬਕ ਪੈਂਦੇ ਹੈ. ਪਿਆਰਿਓ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ. How we put the load on the injured animals, and how we make them carry that load, and how we make them walk on the hills and on not so very good roads, and even though they are not well, but still we want them to work for us. Noi usiamo anche gli animali ammalati, li carichiamo un grosso fardello e li facciamo camminare per strade non buone, su per salite, senza pietà. When they cannot carry the burden we have put on them, then we beat them. Dear ones, just imagine this, just think about this patiently. Is there any court where they can go and complain against us? Se non riescono a portare il fardello che li facciamo portare, li battiamo per poterli fare andare avanti. Immaginatevi un po' quanti soffrono. Hanno essi un tribunale dove possano andare a lamentarsi contro di noi? ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਚਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. We have to go even in the lower bodies than all these bodies, in order to suffer the consequences of the bad karmas, and in order to bear the punishment. Dobbiamo andare nei corpi anche inferiori a questi per poter sopportare la conseguenza dei nostri karma e soffrirla. Why do we have to go into these lower bodies to suffer the punishment? Only because we did not appreciate the human body when we were given the human body, we did not take advantage of it, and we did not do the devotion of Lord. Perché dobbiamo andare in questi corpi e soffrire le conseguenze? Perché allorché avevamo il corpo umano non ci avvantaggiamo di esse e non praticammo la devozione del Signore. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਉਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂਗਾ. Kabir Sahib said that everyone loves the life. Kabir Sahib dice che tutti amano la vita. And everyone feels the pain when it is given to him. E tutti sentono il dolore allorché gli è infierito. And how we kill the animals for the taste of our tongue. E come noi uccidiamo gli animali per il gusto della nostra lingua. You know that when the doctor boils the needle, if he wants to give us the injection, he boils the needle, and when we see that, we know that it is going to be painful, and how this body, which is of 6 feet, very big body, how it trembles because we cannot even tolerate that much pain. Voi sapete che quando il dottore fa bollire l'ago per farci una puntura, quanto noi ci addoloriamo soltanto al pensiero di essere punti da un ago, benché questo nostro corpo sia così grosso. Don't the animals feel the pain when we slaughter them? When we start trembling just seeing that the needle is being boiled,
And doctor does that for our benefit, but still we cannot tolerate that much pain. Non pensate che gli animali soffrono tanto perché vengono uccisi con i nostri coltelli? Pensate un po' che noi ci addoloriamo soltanto a vedere l'ago allorché il medico ci deve fare una puntura. ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿੰਦਾ. This cycle of doing the karmas and then paying off the consequences of the karmas would have never come to an end if our gracious Father had not assumed the human body, if he had not come in this world, and after assuming the human body, if he had not given us the secret of the real path, and if he had not invited us to come back to his home. Questo giro delle nascite e delle morti non sarebbe mai terminato se nostro Padre con misericordia non avesse preso il corpo umano e fosse sceso tra noi, e dopo questo ci ha dato la via tramite cui possiamo ritornare alla nostra vera casa. ਹਾਂ ਬਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ. So listen to this with all your attention. Guru Amar Dev Ji Maharaj explains this subject very elaborately to us. Quindi ascoltate molto attentamente poiché Guru Amar Dev Ji Maharaj ci spiega questo soggetto in modo molto dettagliato. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਭਾਗੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾਗਾ. ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. When the sun rises, it is the form of the light and it shines all over, it gives light to everyone. But the unfortunate owls, they go into the ditches, they hide themselves up and they cannot see the sun risen. Quando il sole sorge diventa la luce di tutto e si innalza nel cielo e illumina tutto, ma ci sono animali sfortunati che invece se ne vanno sottoterra e non lo osservano. ਸੂਰਜ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਲੂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਲਿਆਈਏ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Sun gives the light to the whole creation, but it is not in the fate of the owls to get that light, and that is why they do not get it. Il sole dà la luce al mondo intero, ma non è destino dei pipistrelli di vedere quella luce e quindi non la vedono. In the same way, saints and masters come in this world for the whole of the creation, but the unfortunate ones cannot take advantage of their coming. Nello stesso modo i santi vengono in questo mondo per tutta la creazione, ma le anime sfortunate non possono avvantaggiarsi della loro venuta. Because it is not written in their fate, the unfortunate ones, since it is not written in their fate, they do not understand the teachings of the masters, and it does not even come to their mind that the liberation is in the Naam. Essi non capiscono gli insegnamenti del maestro, le anime sfortunate non riescono neppure a capire che la liberazione è possibile solo col Naam. What to talk about taking advantage of the masters coming into this world? We people always spend our time opposing them and we don't even want to listen to them. Che dire di avvantaggiarci dalla venuta dei santi in questo mondo? Noi andiamo sempre contro i santi e non vogliamo neppure ascoltarli. ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 110 ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ. ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਅੱਛੇ ਕਰਮ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣੇ ਹਨ। He lovingly says that when good karmas of our many past lifetimes get collected, Egli con amore dice che quando i tanti karma buoni delle nostre vite passate si accumulano, God Almighty has kept this in His hands. It is His decision that which soul is going to meet Him and to which soul He still has to keep, which soul He has to still make the soul wander and not allow the soul to meet Him. Dio Onnipotente tiene nelle sue mani questa decisione di che anima, quale anima deve incontrarlo e quale anima deve ancora pagare invece nel ciclo della trasmigrazione. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। First of all, what is the reward God Almighty gives to us of our good karmas? Prima di tutto, qual è la ricompensa che Dio Onnipotente ci dà per i nostri buoni karma? He brings us in the contact, in the company of the perfect master. Egli ci porta nella compagnia, in contatto di un maestro perfetto. And the masters graciously connect our soul with that Shabad Naam. Il maestro con misericordia poi unisce la nostra anima con lo Shabad Naam. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। If God Almighty does not shower grace upon us, the yearning or the desire to get the Naam initiation will never be created within us. Se Dio Onnipotente non riversa su di noi la grazia, il desiderio, la brama di incontrare il Signore non è mai creato in noi. Even if we spend all of our lifetime with the Mahatma, even if we are born in his family, or even if the Mahatma is born in our family, but still if it is not for the grace, if God Almighty does not shower grace upon us, we would never take the initiation. Anche se noi viviamo sempre con il Maestro, anche se noi nasciamo nella sua stessa famiglia, se Dio Onnipotente non riversa su di noi la grazia, noi non prenderemo da Lui mai l'iniziazione. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। If God Almighty does not shower grace upon us, we would not realize the master even if he is born in our family. Se Dio Onnipotente non riversa su di noi la grazia, noi non realizzeremo mai il Maestro anche se nasce nella nostra stessa famiglia. History is full of such evidences. La storia è colma di evidenze tali. When Guru Nanak Sahib came into this world, many souls came to him and they got benefit from him. Quando Guru Nanak venne in questo mondo, molte anime andarono da lui e si beneficiarono della sua venuta. He had 2 sons, Lakshmi Das and Sri Chand, and Lakshmi Das had started hunting the animals in the lifetime of Guru Nanak, and Shri Chand did not accept Guru Nanak as his master. He went to Avinashi Muni and he got the initiation of the 2 words from him. Egli aveva 2 figli, Lakshmi Das e Sri Chand. Entrambi non riconobbero Guru Nanak per quello che egli era, quindi Lakshmi Das diventò un cacciatore e invece Sri Chand andò da un altro maestro e ricevette da lui l'iniziazione nelle prime 2 parole. ਬਾਬਾ ਮੌਲਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਤੋਂ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। Baba Amolak Das was initiated by Shri Chand into the first 2 planes, and Baba Bishan Das got the initiation into the first 2 planes by Baba Amolak Das, and I got my first initiation of 2 planes from Baba Bishan Das. Baba Amolak Das era iniziato nella linea di Sri Chand. Baba Bishan Das, che fu mio maestro, fu iniziato da Baba Amolak Das
e io ricevetti da Baba Vishandas l'iniziazione nei primi 2 piani. ਬਾਬਾ ਮੋਲਕ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। 140 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੇ। I have met with Baba Amolok Das. Once I made him drink some milk. He was a very good sadhu, good Mahatma. He lived for 140 years. Io ho incontrato Baba Amolak Das, una volta gli diedi del latte da bere. Egli era un ottimo sadhu e visse per 140 anni. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਣੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆਈ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। It did happen that the karmas or the fate of Bhai Lena, who later on became Guru Angad Dev, were awakened, and he went to Guru Nanak and he realized him as the perfect master. He served him with all his devotion. And when Guru Nanak gave him everything, at that time his children became jealous, and then they questioned that why Guru Nanak has given everything to Bhai Lena. Avvenne nella volontà di Dio che Bailena, che in seguito divenne Guru Angad, andò da Guru Nanak e lo riconobbe per quello che gli era e infine diventò il suo successore, ma i figli di Guru Nanak non lo accettarono mai come tale. Sri Chand ne भी बराबर उदासी संप्रदा चलाई गुरु अंगद देव दे। Guru Angad Dev, Shri Chand ran a parallel path of the Udasis to the path of Guru Angad Dev. Sri Chand portò avanti un sentiero parallelo degli Udasi a quello di Guru Angad Dev. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ। You see that their fate did not help them. Otherwise, you know that the parents of Guru Nanak, all their life long, they went on explaining to Guru Nanak Sahib. They did not realize that he was Almighty Lord. If they had realized that he was none other than God Almighty, they would have taken advantage of his coming into this world in their lifetime. Voi vedete che il loro destino non li aiutò, poiché i genitori di Guru Nanak per tutta la loro vita continuarono a voler spiegare a Guru Nanak e benché egli nacque nella loro stessa famiglia, essi non si avvantaggiarono della sua venuta in questo mondo. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਆ ਨਿਤ ਪਾਸ। In his writings, Guru Nanak Sahib writes that the unfortunate one does not get the master even if he sits next to him, even if he is always with him. Nei suoi scritti Guru Nanak dice che l'anima sfortunata non trova il maestro perfetto anche se vive proprio accanto a lui, anche se vive lì vicino a lui. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੜਦਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। In the same way, there was a person who used to work as an orderly with Baba Sawan Singh Ji when he was working in the army, and Baba Sawan Singh had this desire that somehow he should get initiation from Baba Jaimal Singh, and he requested Baba Jaimal Singh for that. But Baba Jaimal Singh replied that even if he takes so many births, so many bodies, but still he will not get the initiation because he does not have the yearning to get the Naam. Nello stesso modo c'era una persona che lavorava insieme a Baba Sawan Singh e giacché lavorava con lui, Baba Sawan Singh voleva che egli prendesse l'iniziazione da Baba Jaimal Singh. Tuttavia quando Baba Sawan Singh lo chiese a Baba Jaimal Singh, egli disse egli non importa se prenderà ancora tanti altri corpi, ma non riceverà l'iniziazione al Naam poiché non è scritto nel suo destino. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ।
दिल 'ਚ ख्याल आया कि नेक पाक है, अगर ये नाम ले ले बड़ी कमाई करेगा, प्रभु ਨੂੰ मिल जाएगा। बाबा जी अगे बेनती की, अगे जी मैं किशन सिंह आपके दोस्त ਨੂੰ भेजूँगा, वो 5-6 घंटे गुरबाणी पढ़ता है, तुसीं उन्होंने नाम दे दिओ। बाबा जी दयालु सन, वो कहते बई भेज दे। बेशक वो दिलों दियां जानते सन, फिर भी ये सी कि ये कहेगा बई मेरे कहे नाम नहीं दिता। किशन सिंह आया, 4-5 घंटे बाबा जी के पास बैठा, अपनियां गल्लां करदा रहा। संत बड़े दयालु हुंदे आ, अगर कोई गल सुणावे संत ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸੜਨਾ ਹੈ। महाराज सावण सिंह ये आपका वाक़या सुनाते होंगे सीगे, वाकई वो मकान में अग लगी, वो सड़ के मरिया। Master Sawan Singh ji used to talk about his friend Kishan Singh, who was a very devout person, and he used to read the Bani of Guru Granth Sahib for 5-6 hours every day. Il maestro Savan Singh soleva parlare del suo amico Kishan Singh, il quale era un'ottima anima, era molto devoto e soleva leggere i bani del Guru Granth Sahib per 5-6 ore al giorno. Master Sawan Singh ji thought that since he is a very good person and he is so much devoted to the banis of the past masters, it will be very nice for him to get the initiation from Baba Jaimal Singh. In that way, he will be able to make his life, he would get the liberation. Il maestro Savan Singh pensava: questa è un'anima molto devota, per 5-6 ore al giorno dedica a molta devozione per gli inni dei maestri del passato, quindi sarebbe molto bene se egli prendesse l'iniziazione al Nanda Baba Jaimal Singh e in questo modo conseguire la liberazione. So he requested Baba Jaimal Singh, he informed him that Kishan Singh will be coming to see you and he will be coming there for the initiation. Baba Jaimal Singh, since the saints know everything which is in what is in the heart of the people, even though he knew everything, but still he did not want to refuse Baba Sawan Singh, because he thought that if he will refuse the initiation to Kishan Singh, it is possible that Baba Sawan Singh might think that I sent this person to him and Baba Jaimal Singh did not initiate him. So Baba Jaimal Singh said that okay, you can send him to me. So when Kishan Singh went to Baba Jaimal Singh, he just went on talking about his own self for 4-5 hours. You know that when someone goes to the masters, if they go there to hear what the master has to say, the masters tell them, but if they do not want to hear and if they want the master to hear what they have to say, they just keep quiet and listen to the person patiently. So Kishan Singh went there to see Baba Jaimal Singh, and for 4-5 hours he just went on talking and he never asked for the initiation. After that he came back after seeing Baba Jaimal Singh without getting the initiation. When Baba Sawan Singh met Baba Jaimal Singh and asked him that did Kishan Singh come, did he get the initiation? Baba Jaimal Singh said that his karmas are so hard that he can never come to the path of the Naam, and he has to pay such a heavy karma that he will be burnt alive. Master Sawan Singh ji often used to tell this, that whatever Baba Jaimal Singh had said that came true. The house in which Kishan Singh was, that caught fire and he was burnt alive in that house. Quindi Baba Savan Singh voleva che Kishan Singh prendesse l'iniziazione da Baba Jaimal Singh, per cui andò da lui e gli chiese di dare l'iniziazione a questa persona perché la considerava un ottimo devoto. Baba Jaimal Singh, giacché i santi conoscono tutto quel che c'è nel cuore della gente, sapeva che egli non era pronto, tuttavia non voleva deludere Baba Savan Singh, per cui gli disse: va bene, digli pure di venire. Quando Kishan Singh andò da Baba Jaimal Singh, giacché questa persona era colma del suo ego, continuò a parlare di se stesso per 4-5 ore al maestro. Quando noi andiamo dai maestri, se noi vogliamo che essi ci parlino e ci spieghino le cose, essi lo fanno volentieri, ma se invece noi vogliamo parlare di noi stessi, i santi sono pazienti e continuano ad ascoltarci, ci ascoltano pure. Quindi egli continuò a parlare per 4-5 ore a Baba Jaimal Singh e non gli si ricordò neppure di chiedere l'iniziazione. Infine se ne andò. In seguito, quando Baba Savan Singh incontrò Baba Jaimal Singh ancora, gli chiese: hai dato l'iniziazione a Kishan Singh? E gli disse: no, perché non me l'ha neppure chiesta. E gli disse: Kishan Singh ha karma così pesanti che in questa vita sarà bruciato vivo.
E infatti successe che la sua casa prese fuoco e bruciò vivo in essa. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So Guru Ramdas Ji Maharaj says that if we have a very good fortune, only then God Almighty brings us in the contact of the perfect Master, and if we have even better karmas than that, then the Master connects us with the Shabad Naam. Quindi il Guru Ramdas Ji Maharaj dice che se noi abbiamo una buona fortuna, allora Dio Onnipotente ci mette in contatto con un santo, con un perfetto maestro, e se abbiamo ancora una fortuna maggiore, il maestro ci mette in contatto con lo Shabad Naam. ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹੋਮੈ ਮਾਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। What happened by doing the meditation of the Naam, and what benefit did I get by doing the meditation of the Naam? Che cosa avviene praticando la devozione del Naam e che beneficio io tratto praticando la devozione del Naam? By doing the meditation of Naam, the great wall of the egoism, which was the only obstacle between me and God Almighty, was broken. Facendo la devozione del Naam, il grande ostacolo dell'ego, che era l'unico blocco fra me e Dio Onnipotente, fu frantumato. Our egoism is the only thing which is blocking our way, it is the only thing which is coming in our way between us and Almighty Lord. Il nostro ego è il solo grande ostacolo che si frappone fra noi e Dio Onnipotente. And that can easily be removed only by doing the meditation of the Naam. E questo può essere facilmente rimosso soltanto facendo la meditazione del Naam. So when that wall of egoism was removed, I was able to reach my real home, Sachkhand, and then I came to realize that how much peace and happiness was there in my real home. Quindi quando questo muro dell'ego fu rimosso, allora io raggiunsi la mia vera casa, Sachkhand, e trovai quanta pace c'è in questo. Now I sacrifice myself to my beloved master Guru Angad Dev, because with his grace I was able to remove this wall of egoism and reach my real home. Ora sacrifico me stesso al mio maestro Guru Angad Dev, perché con la sua grazia sono riuscito a rimuovere questo muro dell'ego e raggiungere così la mia vera casa. Hovari Giyovari Satgur ke baliharniyam Gurmati pargas hovaji Anadin har gun gavaniyam। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। He says that the soul which had taken up the dirt of the organs of senses and which had become very dirty, E gli dice che le anime che si sono insudiciate con i piaceri sensoriali e quindi sono molto sporche, and whose light had gone off, when she gave up the company of the mind and when she followed the path of the masters, with the grace of the master she became very pure and holy, and the same light which had gone off was regained. E quando quindi dopo prese a seguire il sentiero del maestro,
e a praticare la devozione del Signore con la sua grazia, la luce che si era spenta per il sudiciume che l'affoscava dei piaceri sensoriali fu ritrovata ancora. ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸ ਹੋਆ ਜੀ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਨਉ ਪਾਏ ਤਾਵਤ ਰਾਖੈ ਠਾਕਰ ਆਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। How can we realize the Naam? We can realize the Naam. First, we have to search through our body, and then we have to search through our mind. How do we have to search through our body? We have to make our body pure and holy, and by doing the Simran given to us by the Master, we have to purify our mind. We can know all this only by going to the Master. The Master teaches the way of living. Come possiamo realizzare il Nam? Noi possiamo realizzare il Nam innanzitutto cioè usando il nostro corpo e poi la nostra mente. Il nostro corpo lo si usa facendo il Simran e poi si raggiunge la focalizzazione della mente e quindi in questo modo si consegue la liberazione. ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਨਉ ਪਾਏ ਤਾਵਤ ਰਾਖੈ ਠਾਕਰ ਆਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨ ਦਿਨ ਗਾਵੇ ਸਹਜੇ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤ ਅਸੰਖਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। Now Guru Amardev Ji Maharaj says that this body of ours is not made up only of the flesh or bones or the skin. God Almighty has put so many things, so many treasures within us. In fact, He Himself is residing within us. Ora il Guru Amardev Ji Maharaj dice che questo corpo umano non è composto soltanto di pelle, ossa, sangue e via discorrendo. In questo corpo umano ci sono grandi tesori. Dio Onnipotente infatti risiede in esso. ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। If we get to some sincere Gurumukh who shows me or who teaches me how to go in the body, only then I can go within my body and see all these things myself. Se trovo un vero e sincero Gurumukh che mi insegni come entrare all'interno di questo mio corpo, soltanto allora sarò in grado di entrare in esso e vedere queste cose da me stesso. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਹੈ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, 2 ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, 2 ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਹੇਠ 2 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਜੋ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੱਜਰ ਕਪਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। There are 9 doors to our body. There are the 9 openings of our body, and they all open outside. There are 2 holes of the ears, 2 of the eyes, 2 of the nostrils, 1 of mouth, and 2 down below. And through these 9 openings or 9 doors, our mind and soul are running outside and wandering all over the world. The 10th door is hidden, and it is within us.
and it opens inside. Ci sono 9 aperture in questo corpo, 9 porte in questo corpo, tramite cui la nostra anima, la nostra mente esce all'esterno nel mondo, e queste sono i 2 fori delle narici, la bocca, gli occhi, le orecchie e le 2 aperture sottostanti. La 10ª porta, che porta nell'aldilà, sta al centro della nostra fronte. The 10th door, which is very strong and which opens inside, on the other side of that door, God Almighty Himself is sitting there. La 10ª porta, che è molto forte, che ci porta nell'aldilà, dietro questa porta Dio Onnipotente stesso risiede. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਜਰ ਦੇ ਕੁਆੜ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Saints and Mahatmas have been given the key of the Naam to open that strong door. Il Santo Mahatma ci ha dato la chiave del Nam per aprire quella porta forte. ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੇ ਅਬਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ. The Master has the key to open that house in which the God Almighty Himself is residing. Il Maestro ha quella chiave per aprire la porta all'interno della casa in cui Dio Onnipotente stesso risiede. That door can be opened only with the grace of the Master. Nobody else has the key to open it. Quella porta può essere aperta soltanto per grazia del Maestro, nessun altro possiede la chiave con cui aprirla. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧਾਵਤ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਚੁਜੇ. Guru Ramdas Ji Maharaj says that no matter how much we run around and how much we go outside through these 9 openings, and no matter how much we enjoy through these 9 openings, but all the tastes are useless, they are tasteless. The real taste of the nectar comes only at the 10th door. Guru Ramdas Ji Maharaj dice: non importa quanto noi si vaghi all'esterno per godere dei piaceri sensuali, quanto noi si esca da queste 9 porte per godere dei piaceri sensuali, il vero piacere lo si troverà soltanto quando si entrerà all'interno della 10ª porta. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ हैं बाहर मुखी हो जाते हैं. Mahatmas lovingly tells us that our body is full of the nectar. It is like a spring of the nectar. It is full of the nectar. But we look for the nectar outside, we become extrovert. Mahatma ci dicono che il nostro corpo in realtà è colmo di nettare, è zuppo di nettare, ma noi cerchiamo il nettare all'esterno, per questo siamo diventati estroversi. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਹੀ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਪਰਮ ਦਾ ਪਰਮ ਪਰਮਾਇਆ. Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that in the home, in our own home, there is the nectar, but the manmukhs do not get the secret of it. It is like the deer has the musk in his own body, but he runs all over to get that musk, even though the musk is within him. Guru Nanak dice che il nettare sta all'interno del nostro corpo, ma i mammuk non lo trovano poiché vagano all'esterno. È come il cervo, il quale ha in sé il muschio, ma va all'esterno e qua in là per poterlo trovare. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਨਾਦਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. So what does Guru Amar Dev Ji Maharaj says here? He says that you withdraw from all the things outside and by doing the Simran collect your scattered attention and bring your soul at the eye center. Quindi che cosa dice qui Guru Amar Dev Ji Maharaj? Egli dice con la ripetizione del Simran raccogliete l'attenzione che è sparsa nelle 9 aperture, portatela alla 10ª porta. Il terzo occhio. What is the sign of his presence over there? He says that day and night the Shabad is sounding there. Lo Shabd è lì presente. E qual è il segno della presenza dello Shabd lì? E gli dice che giorno e notte lo Shabd continua a risuonare. No darwaje 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ
अन दिन सदा रहे रंग राता दर सचे सोजी पावणिया ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ Over there is the true Lord who does the true justice. Lì c'è il vero Signore che compie la giusta giustizia. And after getting there, we attain the status of Sahaj. E dopo essere arrivati lì noi conseguiamo lo stato di Sahaj. And the soul gets the true Lord after getting there. E l'anima dopo essere arrivati là raggiunge il vero Signore. अन दिन सदा रहे रंग राता दर सचे सोजी पावणिया पाप पुण्य की सार न जानी दूजे लगी परम पुलानी अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवण जावणिया ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਵਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਨੇ ਹੈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ Earlier also I have said that all the karmas which we do here, we do those karmas out of our ignorance. It is just like the blind person who cannot find his own way and he gets kicked and knocked. In the same way, we do all the karmas out of the ignorance. Anche prima ho detto che i karma che noi compiamo qui li facciamo per ignoranza, come un cieco che non sa come muoversi e sbatte in qua e là. Nello stesso modo noi facciamo tutte queste azioni negative per ignoranza. We do not know that what karma is good for us and what is bad for us, and we do not even know that what will be the reward or the punishment for the karmas we are doing. Noi non sappiamo neppure quale karma sia per noi buono e non buono, e non sappiamo che ricompensa noi riceveremo per le azioni che compiamo. That is why again and again we come back into this world to pay off our karmas. È per questo che ripetutamente continuiamo a tornare in questo mondo per pagare i nostri karma. अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवण जावणिया गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाकर हाया गुर साखी मिटया अंधियारा बजर कपाट खुलावणिया ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬਜਰ ਦਾ ਕਵਾੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ Lovingly he says that fortunate are the souls who get to do the seva of the perfect masters. Con amore gli dice che fortunate sono le anime che ricevono l'opportunità di fare il servizio al maestro perfetto. By doing the service or by doing the seva of the perfect master, our body, mind and soul become the holy ones, they are purified. Facendo il servizio al maestro perfetto, il nostro corpo, la nostra mente ed anima diventano sante e pure. And the inner path gets open to us, that adamant door, that strong tense door also gets open to us. Il sentiero interiore si apre per noi e quella porta molto robusta, anche questa viene aperta. The inner path is thrown open to us and it is as open as the open book, and we also get to know the direction that which path we have to take and which path we should not take.
il sentiero interiore si apre, diventa aperto come un libro e veniamo a conoscenza di che sentiero seguire e che sentiero non seguire. ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। After giving up the path of the mind, when we follow the path of the masters, the darkness of the ignorance goes away and our within gets illuminated. Dopo aver abbandonato il sentiero della mente e aver incominciato a seguire il sentiero dei maestri, allora le tenebre dell'ignoranza scompaiono e noi troviamo l'illuminazione. ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸਭ ਤੁਧੈ ਤਾਈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਵਾਰਣਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਸਿਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। He says that when we live up to the teachings of the masters, our body becomes pure, our mind also becomes pure, and when we do the meditation of the Nam, we become the holy ones. Lui dice che quando noi seguiamo il sentiero dei maestri, la nostra mente diventa pura, il nostro corpo diventa puro e noi diventiamo santi. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। He says that by doing the meditation of the Nam, the pride and egoism go away from our within. E gli dice che facendo la meditazione del Nam, l'orgoglio e l'avidità scompaiono dal nostro intimo. In the end, Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives us only one advice. He says that if you want to become successful, you do the meditation of the Shabad Nam, because except for doing the meditation of the Shabad Nam, there is no other way through which you can become successful. Infine Guru Nanak ci dà un ottimo consiglio e gli dice: se volete avere buon esito nella vostra vita, allora praticate la devozione dello Shabnam, poiché se non fate la devozione dello Shabnam non c'è altro mezzo per cui possiate avere buon esito. If you want to finish the pains of the birth and death, if you want to finish your coming and going into this world, you should do the meditation of the Shabad Nam. Se volete terminare il dolore della nascita e della morte, se volete terminare l'indirivieni in questo mondo, allora praticate la devozione dello Shabnam. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ ਉਹ ਪਰਮੇ ਭੂਲੇ ਜੋ ਸੁਣੀਏ ਅੰਦਰ ਕਾਉ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that the true essence of the reality is in the Shabad. Those who do not follow the Shabad, they do not get any place. They are the forgetful ones and they are lost and are wandering. Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice che l'essenza sta nello Shabnam. Coloro che non praticano la meditazione dello Shabnam, la sua devozione, sono smarriti e non sono smarriti. स्वामी जी महाराज कहते हैं वे क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की। Swami Ji Maharaj said that why did they come into this world who did not get the capital of Shabad? Swami Ji Maharaj dice perché sono venuti nel mondo coloro che non hanno ricevuto il capitale dello Shabad. वड भागी वो जीव है जो करे कमाई शब्द की। Fortunate are those souls who do the meditation of the Shabad. Fortunate sono quelle anime che praticano la devozione dello Shabad. गुरु ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਨਿਉ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So very lovingly Guru Amar Dev Ji Maharaj told us from his experience that if God Almighty wants to forgive us, if He wants to bless us, He brings us in the company of the perfect Master, and if the perfect Master showers grace upon us, if He wants to bless and forgive us, He connects us with the Shabad Naam. Quindi con molto amore Guru Amar Dev Ji Maharaj ci ha detto che se Dio Onnipotente vuole riversare su di noi la grazia, allora Egli ci porta nella compagnia del Maestro Perfetto, e se il Maestro vuole ancora riversare su di noi più grazia, allora ci dà l'iniziazione, ci mette in contatto con lo Shabad Naam. By doing the meditation of the Shabad Naam, the darkness of the ignorance goes away and our within gets illuminated. And by doing the meditation of the Shabad Naam, our body, mind and soul are purified. Facendo la meditazione dello Shabad Naam, le tenebre dell'ignoranza scompaiono dal nostro intimo, e facendo la meditazione dello Shabad Naam noi diventiamo puri. Further he said that God Almighty is the true Lord and His justice is also true. Inoltre dice che il Dio Onnipotente è vero e la sua giustizia è pure vera. And if we do His devotion, our coming and going into this world can come to an end. Se noi pratichiamo la sua devozione, il nostro andirivieni in questo mondo può terminare. जीवन मरना सब तुदे ताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई, नानक नाम ते आए सदा तू, जामण मर